why do you think that innovation would be the key for our $100 billion export? I personally believe that innovation is already in our practice, but might be in different name. Why it is not very important in our life? Main reason is lack of knowledge. Basically, innovation is the only way. I can stress this word again. Innovation is the only way to become more competitiveness. If we really want to make our factories or our company to the next level, innovation is the only solution. Because only through the innovativeness, we can simplify the process. Through the innovativeness, we can create the values. Only the innovativeness, we can make our life simple. But question is that knowledge is very, very important, and we want to make a culture and have it within ourselves, within all the managers, that they can practice it in their real life every day, every time. And the main job for the managers and the general manager should be only the innovation. Through the innovative process, we can make the factory up to the next level. Even we can make ourselves more important to the company, because at the end of the day, those who are working in the factory, they are selling their services. But if anybody knows how to innovate, there is no problem to survive for them. There are a huge demand for the innovative peoples. So I can rather say that to make this innovation in the culture within the company or within yourself, huge training is really, really important. And only I will classify two innovation. One is the closed innovation and open innovation. The closed innovation, we can do it within our company. Like as we can form a committee, they can find out the areas where they have to work. But the open innovation, unfortunately, there is no company is working in Bangladesh. We can buy the innovation. But in the globally, there is a company. They are selling the innovation to make themselves more efficient. So, but at least we can start the closed innovation. So if very recently Textile Today organized a seminar about the innovation, how to classify the innovation, how really innovation can help to improve the, wherever you can say that, improve the quality, improve the process, improve the product, improve the value addition, everything is there. So it might help a little bit about the innovation. But again, I can say that huge training is required really. So I do agree, yes, definitely innovation is important. And one of the problems that we have in our country is we do not really want to communicate much. But one of the reasons for the 102 ranking could well be that we're very kind of poor in communication. Because however it be, we're doing a lot of good things, but we need to communicate these things as well. And for example, in the textile sector as well, or back in the spinning mill for that matter, we're involved with innovation where we're using recycled materials to create products from recycled materials. But the mass scale communication isn't still there. Because generally speaking, when you talk about the textile sector, it's a very polluting sector. It's more about polluting sector rather than a sector which has a potential for innovation as well. So this is one of the things that we're lacking. Innovation would be required as well, specifically for example, when we are having targets from the different brands that we have. So in that particular cases, we do require innovation. In fact, for the matter, if you refer to the Sustainable Development Goals, one of the goals, SDG 9, it talks about industry innovation and infrastructure. So the innovation part has been integrated within the SDGs as well. It's just simple that we need to communicate first. And through communication, and when we're participating in different programs, we're getting to understand that there are so many other ways of innovating. Last year, there was an award ceremony where we found out that, yeah, there are other people who are using, creating yarns from recycled materials or textiles from garments from recycled materials as well. But how much are we communicating rather than a few events? In a mass scale communication, when it's there, we'll understand that it will not be 102. It could well be well over, maybe within the 50 ranks as well for Bangladesh. But for next level innovation, I think two things is important. One is integration. So integration meaning, individually, I am not capable, I don't have knowledge, but maybe if we integrate
with the platforms, with the places, with the knowledge providers. So the companies has to integrate with others. So this is, I think, one of the key issues. We have a lot of difficulties. We have a lot of shortcomings. I think integration will help us to overcome that. And another one I would say is independence. So for innovation, independence is important, because when, as a decision maker, a company is making decision independently without having influenced by external, I think this helps for innovation. So as a country also, thinking independently is important. China is an example. Once they have started thinking independently, they could really innovate. So if this independence in thinking and independence in decision making would help in innovation. Thank you. In last 20-30 years, so 20 to 30 years, our 5 products remain the same. Top 5 products, which earned 80% of it. Shirts, sweaters, t-shirt, woven trousers, or denim. If we are so innovative, why our products remain the same? Why those 3 pillars, we are at the bottom? How can we, as Mr. Tareq said, $7 billion each year as an aspirational goal to achieve $100 billion export? And then what is the correlation between it? I hope you have noticed that Milton Bhai was trying to say that we should focus on human capital development by providing proper training. So that's the area where we do kind of have lacking, no doubt about it, because the mid-management and the management of the companies should feel the need of human capital development. If we want to be really more efficient, more competitive, create more values, the training is one of the important factors. That we can treat as an investment. If we can invest the people, definitely people will give the return out of it. The question is, sometimes we think that if we provide the training, the people might go somewhere else. But we have to think equally that some people also join with us as well. So if we can provide the training either in our company or any other company, if we really develop the people would be a really, really big resource for us. I strongly believe that there should be a specific budget for the human resources, for their training, real life training, because during the study we learn so many things. But when we work in the particular areas, we need a massive training for that. Thank you, Mr. Milton. Just coming to that point, being a textile engineer yourself, how do you think that innovation mindset can be incorporated into the education? Because from there, that will be coming from, isn't it? Textile education, I think that some real life education you can include, like as innovation, like as sustainability, like as Kaizen, and all the value stream activities. So that's also need to incorporate within the training. But textile or education institute, they can provide the training. That is one area. But on the other hand, factory also has the responsibility for their betterment. They have to provide the training for their employees too. All right, thank you. Let's come back to Mr. Mashouk. Your company, DBL, has been moved from 92 to now $450 million units, from 1 unit to 26, 27 units. How do you see, what are the differences your company has made compared to the other companies? We now have a dedicated textile recycling unit, DBL Textile Recycling Limited. So that's focusing specifically on the innovation parts, because we started with a project what we call as innovation in yarn production. So we're using yarns from the waste that are generated from the cutting panel, the cut panel waste, jute, what we refer to. So that was processed in our spinning mill. But once we saw that the demand for these products have increased, so we started a dedicated company as well, so DBL Textile Recycling Limited. So, and accordingly, once we have that particular company ready, now we currently have one machine, but we have plans for expansions as well. Dr. Hasid, do you think that could be also important, that our brand should be valued for that $100 billion export? We should create our own brand. Thank you very much. I mean, your question has got
three different major parts. I completely agree with you. I personally think that long back, one of the famous fashion designer, B.B. Russell, took the initiative to create a Bangladeshi brand to take it to the world level. So far I can remember, I was pretty young though during that period. I completely agree with you. We do have a lot of nice local brands who are providing nice clothing to the Bangladeshi consumer. We should try to take these sort of brands to the world level. Yes, that can be a big contributor. I have a question today to Mr. Tareq Amin. How you are thinking to serve the industry in terms of data analysis and market intel? We had a plan, to take up a project for survey and to real practical data. Still we have in our mind, but we are looking for feasibility because as a platform we must have a business case for getting that data and accumulating them. I know some of the government projects were there to do some of the survey, but that were not that effective. So I think there is a need, of course. Thanks for reminder this. We are looking for a business case, as if we can take forward the project. Definitely. Thank you. I would like to add a little bit here because just to supplement Mr. Sohail, because what he said, I faced the same problem for the last couple of days when you visited my office. Because just to give some idea or data to the audience, I tried to collect the data that to achieve $100 billion, what is our missing area? What types of product we are missing? What is the really demand for some particular categories? But to find the data is really, really tough. What's the missing areas? Which product? What is our share? How much a share? What is the real challenge for that? So that sorts of data, that sorts of research is very, very important. Is it okay for BGME or government to make a regulation that every company should spend a fixed amount of money for training purposes? বেসিক্যালি আমরা টেক্সটাইল টুডে থেকেও যে ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো নিচ্ছি এগুলো সাথে আমরা যেটা করছি যে প্রতিটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের সাথে প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টকে ইনক্লুড করে দিচ্ছি। সো ট্রেনিং যারা করছে তারা ক্লাসরুম ট্রেনিং করছে এবং যে এক্সপার্ট বা যে ট্রেনার ক্লাস নিচ্ছে তার সুপারভিশনে সে একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করছে। সো এই লার্নিংটা যেটা মেকশিওর করে যে শিক্ষাটা এটা প্র্যাকটিক্যালি এক ধরনের লিঙ্কেজ এখানে আছে আর কি। ধন্যবাদ। টেক্সটাইল টুডে ইজ প্রোভাইডিং ট্রেনিং, বাট আপনার ক্ষেত্রে মাচ মোর হচ্ছে কাস্টমাইজ ট্রেনিং, তাই না? Not our ক্ষেত্রে, it's for all the industries. Because you need to understand what is our demand. So that module should be prepared based on our demand. কিনোট স্পিচে মিস্টার তারেক আমিন বলেছেন হচ্ছে যে আমাদের সোফার হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের শেয়ার হচ্ছে 75% হচ্ছে ম্যানমেড ফাইবার আর 25% হচ্ছে কটন বেসড প্রোডাক্ট। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 75%ই হচ্ছে কটন বেসড এক্সপোর্ট আর মেবি 25% হচ্ছে নন কটন বেসড এক্সপোর্ট। তার মানে দাঁড়াচ্ছে রোড টু 100 বিলিয়নের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ম্যানমেড ফাইবারের দিকে মুভ করা, বিকজ উই আর কাইন্ড অফ স্যাচুরেটেড প্রবাবলি ইন কটন বেসড এক্সপোর্ট। সো ম্যানমেড ফাইবারে মুভ করতে হলে কারণ আলটিমেটলি $100 বিলিয়ন এক্সপোর্টের ম্যানমেড ফাইবারে মুভ করতে গেলে আমাদের কম্পিটিটর কান্ট্রি থেকে অর্ডারগুলো নিয়ে আসতে যেরকম হবে ঠিক একই সাথে হচ্ছে ফাইবার প্রোডাকশন থেকে গার্মেন্ট প্রোডাকশনে যেতে হবে। এই জায়গাটায় আসলে আমাদের কী করণীয় আছে বলে মনে করেন আপনি? যে কোনো একটা গোলকে অ্যাচিভ করবার জন্য আপনার কতগুলো প্রস্তুতি থাকা দরকার। তো তারিক ভাই বলেছেন যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা 100 বিলিয়নে নেবার জন্য আমরা আসলে তৈরি কিনা। দিস ইজ ওয়ান এরিয়া। ফ্যাক্টরির ক্যাপাসিটি বাড়ানো আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট এরিয়া, বিকজ আমি চাইলেই কিন্তু $47 বিলিয়ন থেকে 100 বিলিয়নে যাব। তার মানে আমার এখন যা ফ্যাক্টরি আছে তার ডাবলেরও বেশি আমাকে বাড়াতে হবে। এটা পসিবল কি না? 2 হচ্ছে যে আমরা জানি আমরা একটা এনার্জি ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তো এই এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি, সেই ইন্ডাস্ট্রিকে কেটার করবার জন্য আমার আসলে এনার্জি দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে কি না। আচ্ছা, আরেকটি দিক হচ্ছে যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে যদিও স্পিনিংয়ে আমরা বলার চেষ্টা করতেছি যে স্পিনিংয়ে আমাদের অনেক সামর্থ্য বেড়েছে,
কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমরা যদি রিজেনারেটেড ফাইবার বা ম্যানমেড ফাইবারের দিকে যেতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্পিনিংয়ের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অত সক্ষমতার দিকে আগায়নি। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে তাহলে নতুন করে তৈরি হতে হবে। তো নতুন করে তৈরি হতে গেলে আবার কিন্তু আমাদের ফিরে আসতে হচ্ছে যে ওই এনার্জি ক্রাইসিসের যে জায়গাটা, যে আমরা এই এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এনার্জি অ্যান্ড ইউটিলিটি কোথায় পাবো। ম্যানমেড ফাইবারে বা রিজেনারেটেড ফাইবারের ইন্ডাস্ট্রির দিকে যদি যেতে হয়, সেই ক্ষেত্রেও আমাদের এই দুইটা জায়গা থেকে আসলে সহযোগিতা প্রয়োজন। গভর্নমেন্ট অ্যান্ড কী বলে যে সরকারের পক্ষ থেকে, এবং অ্যাজ আ কোম্পানি আমাদের প্রত্যেকটা কোম্পানিরও মালিকদেরও ওই ধরনের চিন্তা চেতনার মধ্যে থাকতে হবে যে শুধুমাত্র কটনের স্পিনিংই করলাম, শুধুমাত্র কমন ওই প্রোডাক্টের দিকে আগাইতে থাকলাম, কিন্তু ভ্যালু অ্যাড করে এরকম প্রোডাক্টের দিকে আগাইতে চাচ্ছি না, বা কম্পিটিশন ইরিলেভেন্ট এরকম কোনো প্রোডাক্টের দিকে আগাইতে চাচ্ছি না। এই মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং গভর্নমেন্টের তরফ থেকেও আমাদের আসলে ওই সহযোগিতা থাকতে হবে। ধন্যবাদ। মিল্টন ভাই, ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ। অ্যাজ ইউ সেড, আমরা চ্যালেঞ্জগুলো এখনও আসিই নাই। আসলে আপনার মতে কী কী চ্যালেঞ্জ আছে $100 বিলিয়ন এক্সপোর্টের জন্য? চ্যালেঞ্জের কথাটা বলি যে আমরা $100 বিলিয়ন কথা বললাম, কিন্তু এটার জন্য যে ম্যাসিভ ডিটেল প্ল্যানিং দরকার, আমরা কোন কোন এরিয়াতে কিভাবে কাজ করব। 1985 থেকে যদি ধরি, তাহলে আজকে 30 বছরে বা 25 বছরে আমরা যে ইনভেস্টমেন্টটা করেছি, এইটার ফিগার আমার কাছে একজ্যাক্ট না, আমি কিছু ফিগার তাও বলবো, কিন্তু এইটাকে কেউ কোট করেন না। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে তথ্য পেয়েছি সেটার উপরে, কিন্তু ইটস নট অথেন্টিক। আমাদের এখন পুরো টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাপারেল সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট হলো $180 থেকে $200 বিলিয়ন। যদি এটাকে ডাবল করতে চাই, যে অ্যানাদার $200 বিলিয়ন একটা সাপোর্ট লাগবে। এই $200 বিলিয়ন সাপোর্টটা কোত্থেকে করা হবে? এইটা কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ম্যানেজ করা ইজ নট সো ইজি। যে 5 মিলিয়ন পিপলের বা 4 মিলিয়ন পপুলার যে স্কিল পিপল তৈরি হয়েছে, এই স্কিল পিপলটা একদিনে তৈরি হয় নাই, অনেক চড়াই উত্তরায়ের পরে এই পর্যায়ে তৈরি হয়েছে। এখন বাকি 7 বছরের মধ্যে আবার কি 5 মিলিয়ন পিপলকে এর মধ্যে তৈরি করতে পারবো? যদি তৈরি করতে পারে, সেটার জন্য আমাদের ইনিশিয়েটিভগুলো কী কী, কোন প্রতিষ্ঠান কোন লেভেলে কতটা মানুষের দরকার হবে, সেই মানুষগুলো কে কোন জায়গা থেকে সাপ্লাই করবে। থার্ড পার্ট হলো যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে কথা বলা হয়েছে, স্পেশালি দ্য ইউটিলিটিস। আমরা ইউটিলিটিস তো বর্তমান অবস্থায় ক্রাইসিসের মধ্যে আছে। এই যে ইউটিলিটি সাপ্লাইটা কতটুকু গ্যারান্টি হবে, কতটুকু পাবো, বিশেষ করে পলিস্টারের কথা যেটা বলা হয়েছে, আনইন্টারাপ্টেড ইউটিলিটিস প্রয়োজন হয়, আনইন্টারাপ্টেড, সেটা হলো একটা। এবং এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট ইজ এ হিউজ ফ্যাক্টর, সেই ফ্যাক্টরটা জড়িত হলে এটা 4টা। সেটা হলো যে বন্দরের সক্ষমতা নিয়ে গভর্নমেন্ট কাজ করছে, ডেফিনেটলি সক্ষমতা আছে। যদি এটাকে ডবল হয়, ডাবলের সক্ষমতার অ্যাগেনস্টে সেই প্রিপারেশন আমি জানি না কতটুকু আছে, সেগুলো সবগুলো ডিগিং করতে হয়, সেই জায়গাটা কতটুকু কী আছে। এইটা হলো আমি বলবো যে লিমিটেশন। এটা ছাড়া আরও অনেকগুলো লিমিটেশন আছে। কিন্তু আমি যদি সাম আপ করি যে $100 বিলিয়ন যেহেতু মার্কেটটা হলো $434 বিলিয়ন মার্কেট, এবং আমাদের কন্ট্রিবিউশন হলো 7.9%, যেখানে 7.9% যদি 8%ও ধরে, 92% আনট্যাপড এরিয়া আছে। যেখানে 92% আছে সেখানে তো সুযোগ অবশ্যই থাকে। সুতরাং আমি সেই প্রেক্ষাপটে বলবো এটা সম্ভব, কিন্তু এইটার জন্য অনেক ডিটেল প্ল্যানিং, ইয়ার ওয়াইজ প্ল্যানিং, মান্থ ওয়াইজ প্ল্যানিং, এবং প্রত্যেকটা সেগমেন্ট ধরে ধরে প্ল্যানিং দরকার। আমরা আরও ডিটেলস কথা বলতে পারবো যদি আমরা সেগমেন্টটাকে আরও ভাগ করি। দিস ইজ দ্য নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো যে কেন আমরা এটা করব। I'm Rajiv. I'm from Muscle Group, working as a manager. I have a question directed to Mr. Tareq Amin. What type of potentiality you saw that is achievable by 2030? $100 billion export is achievable or not? মানে উনি শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জটা করে বসলেও আর কি। সো I mean, thanks for raising the issue. In fact, you are right. Ground reality is different. আমরা এখন আসলে 100 বিলিয়ন নিয়ে কথা বলার মতো অবস্থা নাই, যেটা মিল্টন ভাই বলেছে। বাট আমি মনে করি যে আমাদের দেশের ইনোভেশন বা চেঞ্জ, এটা হয়েছে মোস্ট কেসেস আই মিন বাই নেসেসিটি। এখন যখন আমাদের এখানে 30% আনইউটিলাইজড ক্যাপাসিটি আছে, এখন কিন্তু মালিকরা হন্যে হয়ে খুঁজতেছে, ভাবতেছে যে কিভাবে আসলে এটাকে বাড়ানো যায়, কিভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করানো যায়।
দ্বিতীয়ত এখন যখন প্রফিটেবিলিটি নাই, এখন সবাই কিন্তু হন্যে হয়ে রিয়েলি ট্রাই করতেছে যে কিভাবে আমি আসলে আমার ওয়ার্কফোর্সকে মোর লার্নেড করতে পারি, মোর প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য কাজ করতে পারি। এটা একটা গ্রাউন্ড রিয়েলিটি। আরেকটা গ্রাউন্ড রিয়েলিটি যেটা মিল্টন ভাই টাচ করেছে, দেয়ার আর এ লট অফ ডিসরাপশনস। সো ফিউচারে দেয়ার উইল বি চেঞ্জেস, যেগুলো হয় যে ডিসরাপটিভ চেঞ্জ। সো আমারও যেটা ফিলিংস, অ্যান্ড এটা ডেটা বেসড কিনা, ডেটা বেসড, গাট ফিলিংস কিনা, গাট ফিলিংস। সো দেয়ার উইল বি ডিসরাপটিভ চেঞ্জেস। There are not so many manufacturing places anymore. আমাদের এখানে ফোকাস করার জায়গাটা কোথায়? আমি বলেছি যে 100 বিলিয়ন ইজ অ্যান অ্যাসপাইরেশনাল ফিগার। আমাদের ফোকাস করার জায়গাটা টু লুক অ্যাট দ্য প্রসেস, যে আমরা যে প্রসেসে কাজ করছি এই প্রসেসটাকে আমি কিভাবে আসলে এফিশিয়েন্ট করতে পারি, ইনোভেটিভ করতে পারি। আমি সাজেস্ট করব যে দেয়ার শুড বি এ পটেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বিহাইন্ড পিপল। আমাদের এখানে গার্মেন্ট সেক্টরের টোটাল ইয়াটাই হয়েছে টেকনোলজি আনবো এবং টেকনোলজির জন্য মানুষ আয়না সেট করব। কামিং ফিউচার হওয়া উচিত আমার এখানে ইনোভেটিভ মানুষ আছে, এই মানুষ ঠিক মানে ডিসাইড করবে যে কী টেকনোলজি লাগবে, কোথায় ইনভেস্টমেন্ট হবে। এই মানুষগুলো যদি তৈরি করা যায়, আমরা হয়তো গার্মেন্টস বানাবো না, অথবা গার্মেন্টসে বানালাম, আমি স্টিল গ্রো করতে পারি। ধন্যবাদ। This is Abul Khair, Assistant General Manager, Masco Group, Marketing and Merchandising. My question is very specific. We are discussing about how initiative taken for the achieve 100 billion export, but my question is to Mr. Tareq Amin, how we create new market and new opportunity to export 100 billion, considering present geopolitical issue and price challenge, everything. Thank you. আমি আসলে এই কোশ্চেনটা মিস মেহেরুন্নেসাকে দিব। থ্যাংক ইউ। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে আনটেপ মার্কেটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, ওই রিসার্চ প্রজেক্টের থ্রুতে বাংলাদেশ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে আমরা দেখেছি তারা শীতের গরমের দেশে, যে দেশে কখনো শীত পড়ে না, তারা জ্যাকেট নিয়ে যাচ্ছেন। অ্যান্ড আমাদের সঙ্গে যখন অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানরা আসে, প্রত্যেকে বায়ার হান্টিং করছে, নিজেদের রিসার্চ ওয়ার্ক করছে। সেখানে যাওয়ার আগে কোনো একটা দেশে মার্কেটে তারা যখন একটা বড় এক্সিবিশনে যায়, তার অন্তত 2 মাস আগে তারা তাদের ফ্রন্ট টিমকে পাঠিয়ে দেন পুরো মার্কেট দেখতে, মার্কেট সার্ভে করতে এবং অনেকের সঙ্গে পরিচিত হতে। কিন্তু আমাদের এখানে সবাই এক্সিবিশনে আগের দিন রওনা দেন এবং 2 দিন হয়তো তারা বুথে থাকেন, 3rd ডে তারা বেড়াতে বের হন। আমাদের মধ্যে আসলে এক্সটেন্সিভ প্রফেশনালিজমের অভাব আছে। এখানে কি করা যায়? আমাদের একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশন তাদের ছোট করে হলেও একটি রিসার্চ সেল তৈরি করুন, যাদের কাজ হবে আমি ওই মার্কেটে যেতে গেলে আমার প্লাস পয়েন্ট কী, মাইনাস পয়েন্ট কী, এগুলাকে ফাইন্ড আউট করা এবং আমি যখন যাব ওই মার্কেটে খুঁজতে আমার টিমকে সুন্দরভাবে তৈরি করে নিয়ে যাওয়া। ধন্যবাদ। আমাদের যে সমস্ত কান্ট্রিগুলোতে ব্যবসা হয় না অথবা আনট্যাপ মার্কেট আছে, সেটা শুধুমাত্র আমাদের দ্বারা বা মালিকদের দ্বারা সম্ভব নয়। এখানে আমাদের পলিসি রিলেটেড কিছু সাপোর্ট লাগবে, আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে সাপোর্ট লাগবে। আমি যদি এখানে উদাহরণ দিই যে একটা বড় মার্কেট আছে রাশিয়াতে আমাদের প্রোডাক্ট যদি যায় তাহলে এখানে 6 থেকে 13% পর্যন্ত ট্যাক্স দিয়ে এখানে প্রোডাক্টটা সেল করতে হয়। আমরা যদি একটা মার্কেটের কথা বলি যে আর্জেন্টিনা অথবা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার সাথে রিসেন্টলি আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক হয়তো হয়েছে, কিন্তু ওই মার্কেটে যদি আমরা কোনো কিছু এক্সপোর্ট করতে চাই, আমাদের ট্যাক্স রেট হলো 31 থেকে 34%। সো 31 থেকে 34% কিন্তু কম্পিটিটিভ হওয়া সহজ নয়। সেখানে ইকুয়ালি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট লাগবে এবং বাইলেটারাল রিলেশন বলি অথবা হোয়াট এভার দ্য এগ্রিমেন্ট ইজ, উই নিড এ গভর্নমেন্ট সাপোর্ট অ্যাজ ওয়েল। তাদের আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, অথবা আমাদের সেই জায়গাগুলোতে, অর্থাৎ যেই জায়গাগুলোতে আমরা প্রেফারেন্স পাচ্ছি না অ্যাজ এ লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি হিসেবে এখন পর্যন্ত, সেই জায়গাগুলোতে কীভাবে আমরা করতে পারি সেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে অনেক বেশি সাপোর্টের প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি যারা বিজিএমএর লিডার আছেন, ডেফিনেটলি তারাও গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করছেন, ওনারা পুরো বিষয়টা অবগত কাজ করছেন। সুতরাং এটা যদি হোয়াট এভার দ্য এগ্রিমেন্ট উই ক্যান মেক, দেন এই মার্কেটটা আমাদের জন্য বড় আকারে ওপেন হতে পারে। সো উই আর অলমোস্ট অ্যাবাউট টু এন্ড। আমি আসলে মিস্টার তারেক আমিনকে দিয়ে শুরু করি। জি, ধন্যবাদ। আমি বেসিক্যালি 100 বিলিয়ন তো ওয়ান্স অ্যাগেইন যে প্র্যাকটিক্যালি আসলে তো 100 বিলিয়ন ইজ নট সামথিং যে উই নিড টু ডিল উইথ রাইট নাও।
আমাদের যেটা ডিল করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমার এক্সিস্টিং বিজনেস। তো এই এক্সিস্টিং বিজনেসকে ট্রান্সফর্ম করতে গেলে আমরা একটা প্রপোজিশন যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইনোভেশন সার্কেল ফর্ম করা বা ইনোভেশন সেল ফর্ম করা, যেটা আবার বললেন, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো দেয়ার আর স্কোপ অফ ট্রান্সফরমেশন। আমি 7টা এরিয়া আইডেন্টিফাই করেছি, আপনি আরও একটা যোগ করেছেন। এইটা এরকম এভাবে স্কোপ আসতে পারে। প্রতিটা স্কোপে দেয়ার ক্যান বি সেপারেট ইনোভেশন সার্কেল, এবং এই সার্কেলটা আপনার এক্সটার্নালি এবং ইন্টারনালি কানেক্টেড থাকবে নলেজ ম্যানেজমেন্টের সাথে, নলেজ ফ্লোর সাথে, এবং প্র্যাকটিক্যালি ইনোভেশন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করবে। সো এই সার্কেলটাকে ডেভেলপ করা সম্ভব আপনার নিড বেসড ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে। সো অ্যাজ এন ইনোভেশন হাব আমরা এই মেথোডোলজি এবং এই প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করেছি। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব এটাকে একটু এক্সপ্লোর করে দেখার জন্যে, এটার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যে, এবং এখানে কন্ট্রিবিউশন করার মাধ্যমে আমরা একসাথে ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ।